Very good morning to my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. Let us continue the next part of financial management, that is objectives of a financial management. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ. It is essential to identify the objective of a business finance so that the finance manager has certain objectives is to be achieved. Now what are the question comes in front of finance manager so that he can solve the objectives? There are two important objectives so the finance manager has to solve. What are those two objectives? One is a profit maximization objective, another one is a wealth maximization objective. So he has to satisfy mainly these two objectives for the purpose of organization. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ and another one is called as a wealth maximization. So what are the two important objectives? Primary basic objectives. So the basic objective of a financial management is profit maximization as well as a wealth maximization. Let us move on to the first profit maximization objective. It implies that the objective of any business activity, so every business aim is ultimately to earn the profit, because without profit you can't do anything. Whether you can't expand your business, you can't modernize your business, you can't purchase the equipments like that. If any activity takes place in the organization, so the profit is playing a very vital role. For that reason profit is playing a very important role anta navalli ಹೇಳ್ತೀವಿ. So firm is able to earn the profit. ಸೊ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಲಾಭ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. Now profit maximization means, in simple word, increase the profit of a firm. Please understand that what is the intention here is increase the firm's profit. Firm's profit ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, to increase the profit of the business. So that is called the intention ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in simple word, profit maximization implies that, so increase the profit of the firm. Let us move on to the related to profit maximization concept. Yes, this is a very important point, and this is a very vital to the examination. So what it means here, favorable arguments for profit maximization objective. Andra, why we are saying profit maximization is important? In simple thing, advantages of a profit maximization. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲಿಟಿ? ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು earn the profit, means they eagerly wanted to earn the profit, they rationally wanted to earn the profit. ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಯಾಷನಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಚ್ಛೆ, ತನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? The limited resources are employed to earn maximum profit and the cost should be reduced. So what they try to say that here is, when the profit is more, when you control over cost, obviously the profit is more. So what is the intention of a profit maximization? So the profit maximization intention is to control over cost by reducing unnecessary, and we want to increase the profit. So the cost control is important. At the same time, increase the profit is also important. Now if you control the cost, automatically the profit is
ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ it measures the success of any business decisions and operations. Now the success of business is purely depend upon the position of a firm, whether the firm position is good or bad, if the firm is in profitable situation or not. So that is decided factor for the firm anta kariತೀವಿ ನಾವು. Whether the decision is good or bad, whether the business were in a efficient or not, so the amount of profit should be very important ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್, ವೆದರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲಾಭವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಮನಿ ವಿತ್ ಯು, isn't it? When the business is in a good condition and they earn more profit, they definitely kept reserve amount for that purpose. So profit is a major source. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಲಾಭವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಭ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. How it is possible? If the business is in profit, the social responsibility and the social obligations like health, education field is possible. So that when you contribute something towards society, definitely it will return back to you, because you are contributing 10% of your profit towards social activity. It is also playing a very important role. Now what they try to say that here is, if profit is there with you, there is a chance to contribute something towards society. That is what the advantage. So profit maximization intention is to earn the profit. When you contribute something towards society, definitely that will return back to you, isn't it? So that is what the maximization of profit. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುನಾಮಿ ಫ್ಲಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫೇತನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ definitely it will reduce the risk of a business. There is a chance of loss that should be minimized, because future is uncertain. We can't predict what will happen in future days. So the many risks arise in front of a business. So that's, if there is a profit, you can cope up the risk. Now what they try to say that here is, there are so many risks arise in future days. So if you want to minimize that risk, so profit is essential. What may be the risk? Take for example, political risk may arise. Take for example, market risk may arise. Take for example, economic risk may arise. Take for example, technological risk may arise. So that so many risks arise in front of business. So all these risks can be eliminated if there is a profit. If there is no profit, you can't face any risk in front of you, isn't it? So that's what profit maximization is playing a very important role for a business ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ, ಕೇವಲ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ವೈ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್
not a so successful one. We can justify in a following points. Okay, ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಅಂಬಿಷಿಯಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊರತೆ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, whether it is a profit before tax, whether it is profit after tax, whether it is an incremental profit. So they are not clearly mentioned which profit is there ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ದವರು, ಅವರು ವೇಗಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಲಾಭ, ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಲಾಭವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೇಗ್, ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ the profit maximization is not consider the time factor, because it tells that only profit is important. Take for example, I will justify this. 2001 2 3, I will taking 3 example. Okay, 2001 one firm is in 10 lakh profit, 2012 also 10 lakh profit, 3 also 10 lakh profit. So the profit maximization tells that 10 lakh profit in the books of account in respective year, but time is not considered here. 2001 10 lakh value is not equal to 2003's 10 lakh value, isn't it? Because this value is more than this, isn't it? Every year the value of money go on decrease. So that's what profit maximization tells, only profit, but what time it is not considered. So but the time factor is equally important. Take for example, 10 year back 1000 is not equal to today's 1000. So 10 year 1000 may be equal to today's 10,000 or even 15,000, isn't it? So that's what profit maximization is not clear. ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, it definitely ignore the risk factor, because many internal as well as external risk is involved in increase the profit maximization. Now how it is possible? Profit is the only intention, but at the same time you should not consider the risk factor. Political factor may come, technological factor may come, competitors may come. So only your intention is to increase the profit, but you can't understand the behavior of a market, but you can't understand the behavior of a economy. Per capital income, national income ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ, there is no employment, nothing, because of corona will eliminate all the things. So ಹಾಗಾಗಿ it ignore the risk factor. Profit maximization will ignore the risk factor. What is the risk factor? Always it consider the profit. But take for example, if you consider a coin, it has a two face. One is a head and another one is a tail. Similarly, business has a two face. One is a profit and another one is a loss. But profit maximization not consider the profit. It has profit maximization not consider the loss. It consider only profit. It tells that every day the firm is in profit, but it is not possible. Sometimes loss is also there. So that's what the risk factor is not considered here. And another one is, it leads to exploitation of worker and consumer. Why? Because earning enterprise profit is more important than others. Please understand the word. What is the intention of profit maximization? Intention of a profit maximization is only to increase the profit of the firm or enterprise, but not consider the others. Like you are not supposed to give the remuneration to your employee, you are not supposed to give dividend to your shareholder, you are not supposed to give tax to the government, like that. Your intention is only to increase your profit, firm profit. Others we don't know. Okay, so that's what, there is a chance to exploit others. Simple word, there is a exploitation of others in profit maximization.
ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ, ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಎದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ it leads to unethical, corrupt and unfair trade practice. Sometimes profit maximization might be unethical, corrupt and unfair trade because there is no ethical practice is there in ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನ್ಫೇರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, what is the profit maximization and what are the advantages and what are the disadvantages of profit maximization. So let us repeat once again within 2 minutes. Profit is a rational, profit is a effective utilization of resource, proper business decision, main source of a finance, consider the social benefit, reduce the business risk. These are the advantages. Similarly, it is a vague, it is a disadvantage. It is not consider the time value, it not consider the risk factor, exploitation of worker is possible, unethical practice is possible. So this is all the advantage and disadvantages of profit maximization. So tomorrow class, in next video, I can explain about the wealth maximization.